നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ. ബട്ട് ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം I thought you can only have sex when you have periods. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. women are supposed to take care of others. Patriarchy and corporate feed on that like insufficient data. Like അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. Like why pink tax is still there, like although it is bright, like openly പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് pink tax ഉണ്ട്. Like the things which women use, the products which women use have more tax. 2016 ഒരു സ്റ്റഡി ഷോഡ് ദാറ്റ് ഈ ലാബ് റാറ്റ്സിന് വരെ ദേ യൂസ് മെയിൽ. ഇതിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്ന് അന്ന് പ്ലേറ്റോവും പറയായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരും പറയുന്നു. Because men saw it as like a threat to their manhood, because that is doing something they can't do, giving women orgasms. So Okay, തുടങ്ങാം. Okay, so this is our official first episode of the podcast. Yay! Hi. Oh podcast is the name. Yeah, അപ്പം introduce ചെയ്യുന്നോ നിങ്ങൾ? Why don't you start? Medha. I studied cinematography and I am doing like freelance videography, stuff like that. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ അഴുത്തുകൊളുത്ത് പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Mostly I do. Okay. My name is Ahalliya and I did masters in events. ഇപ്പം 3 വർഷമായിട്ട് UK ഇങ്ങനെ ഓരോ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുന്നു. Okay, so ഞാൻ പാർവതി. ഞാൻ ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി UK വന്നതാണ്. ഡേറ്റ സയൻസ് ഇൻ AI ആണ് ചെയ്തത്. സോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പോഡ്കാസ്റ്റും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. സോ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായ ഒരു റീസൺ ഐ തിങ്ക് പറയാം എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ മൂന്നാളും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു അത്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിച്ച് Medha was sick and we came to see her. Yes, we did. അപ്പം we kind of had a good time. അപ്പോൾ സോ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് we were like, why don't we just record us talking? അതാണ് ബേസിക്കലി നടന്നത്. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഗേൾസ് ആയത് കൊണ്ട് എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. So how are you guys feeling today about the episode? എന്താണ്, നെർവസ് ആണോ, എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? നെർവസ് അല്ല, ഐ തിങ്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എനർജി ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഐ ഫീൽ നൈസ്. ലൈക്ക് യു നോ, I mean, I really love, like she said, doing something and you feel like okay നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്, മോർ ദാൻ വാട്ട് ദ ഔട്ട്കം വിൽ ബി ആൻഡ് ഇതെങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഉപരി, like it's better to just share like a space like this and have a conversation like this, so that I feel like it's very nice. I think it's also important. കുറേ പോഡ്കാസ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? കുറേ നമ്മൾ ഇപ്പം പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കുറേ കൂടി പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുമ്പം there are lots of, and I think there's a lot of people coming up. even trending എന്നൊരു സംഭവമായി മാറുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി നല്ല കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ്, റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു സ്പേസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ like the things we find interesting and we think people should know about it, നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ഒരു ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയാന്നുള്ളൊരു. യെസ്. സോ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ ജിമ്മിന് പോകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. പക്ഷെ 1 month ആയി ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോയി. പക്ഷെ ഐ നോട്ടിസ്ഡ് ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജിമ്മിന് പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2ാമത്തെ ദിവസം ഐ എം സ്ലീപ്പിംഗ് വെരി വെൽ. ഓക്കെ, അപ്പം പിന്നെ എൻ്റെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളൊക്കെ ഭയങ്കര മെസ്ഡപ്പായി.
അപ്പം I was like, I already have PCOD-ൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം. സോ I thought, is there any relationship between ഇത് രണ്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് ഐ ഓവർ തിങ്ക് ആസ് വെൽ. പക്ഷെ എന്നാലും അപ്പം ഐ ഫൗണ്ട് സംതിങ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് വിമൻ വിത്ത് PCOD അവർ കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസ് കൂടും പോലും. അപ്പം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓബ്വിയസ്ലി കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസ് കൂടും എന്നാണ് പറയണത്. സോ ഇത് പേഴ്സൺ വിത്ത് PCOD ആകുമ്പം അതിന് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂടും. സോ ഉറക്കം കുറയും. പിന്നെ നമ്മളുടെ സൈക്കിൾ മെസ്റ്റപ്പ് ആകുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടു ഞാൻ. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ന്യൂ. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ന്യൂസ് ടു മീ. ഐ എം someone with PCOD for a long time now. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ വയസ്സാവും തോറാണ് ആ ഒരു മെറ്റബോളിസം ആണെങ്കിലും ബോഡിയിലൊക്കെ അതിങ്ങനെ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ തോന്നുന്നു. PCOD എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മള് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ബോഡി ഒന്നും അനങ്ങാണ്ട്, പക്ഷെ ജിമ്മില് പോയിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്ട് അത് ഭയങ്കര ഐ വാസ് ലൈക്ക് റിയലി ഷോക്ക്ഡ്. ബിക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യും? ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പോ ജിമ്മിന് പോയപ്പം ഐ ലോസ്റ്റ് 2 kgs ഓക്കെ. പക്ഷെങ്കിൽ എന്നാലും ഐ ഗെയിൻഡ് 1 kg പിന്നെയും. അതും ഒരു ഇൻ ദ സ്പാൻ ഓഫ് 1 week ഐ ഗെയിൻഡ് ദാറ്റ് ബാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് റിയലി uncertain what to do and things. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഐ ഈവൻ റീച്ച്ഡ് ഔട്ട് ടു എ GP ഹിയർ ഇൻ ബോൺമത്ത്. എൻ്റെ GPയിൽ മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ചു നോക്കി. ഐ ടോൾഡ് ദം ഐ കാൺ സ്ലീപ്പ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ പീരിയഡ്സ് ലേറ്റായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. What they did was they sent me a Google ഒരു vlog from Google and then they told me to read through it for sleep. For better sleep. I was like, as usual. Yes. ഞാനത് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് കണ്ട ഒരു വ്ലോഗാണത്. അപ്പോൾ I was like, I don't need to read this again. അങ്ങനെ സോ ഇതിന് മുന്നേയും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. PCODക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ സ്കാനിങ്ങിന് പോയപ്പം they were even wondering why I'm there എന്നുള്ള രീതിയിൽ. because I'm not married, I'm not trying to get pregnant. So they were like, why are you here? You should come after you get married and after 2 years of trying to have a child. 2 years? 2 years. He gave me a specific timeline. It was like, Medha മാറിയില്ലെങ്കിലും വന്നോളൂ. Yeah, because അത് my mom was also like, that's really weird, you know. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴാണേലും they asked me the same questions like, oh, are you married? അതുകൊണ്ടാണോ? I was like, no, I just want to improve my body and mood and everything. And then they gave me birth control. That's the medicine that they gave me for PCOD. So what birth control does is it എന്താ പറയുക, ഒരു ഫേക്ക് പീരിയഡ്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കും ബേസിക്കലി. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിവേഴ്സിങ് മൈ PCOD, പക്ഷേങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫേക്ക് എൻവയറൻമെന്റ് ഫോർ മൈ യുനോ like uterus. And then yeah, so basically അങ്ങനെ ആണ് ചെയ്തത്. So I really found that PCOD എന്നാണേലും അല്ലെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ആണേലും ഇറ്റ്സ് വെരി നോട്ട് ടോക്ഡ് അബൌട്ട് എമംഗ് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്. And I think a lot of people have PCOD these days. It is very common as well. So അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഐ വാസ് ലൈക്ക്, വൈ ഡോണ്ട് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക്, യുനോ, ലൈക്ക് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ റീസെർച്ച് ആണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ റീസെർച്ച് ആണെങ്കിലും. സോ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും വി നെവർ ന്യൂ അബൌട്ട് ദിസ് ബിഫോർ വി ഈവൻ ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക്, റൈറ്റ്? സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് പീപ്പിൾ ഓൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ yeah, so let's get into the topic I think. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പം it was obvious that medical researchil there is a gender gap. അപ്പം why do you guys think there's this gender gap?
why do you think women are not included in it? Why is that? I think it comes from early, back in the days. I have read that 1993 മുമ്പ് വരെ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ചിൽ ട്രയൽസിൽ വുമൻ വെർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. അതുവരെയുള്ള എല്ലാ റിസർച്ചും വാസ് ഓൺലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് മെയിൽ ബോഡി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തിങ്. ഈവൻ ടുഡേ വാട്ട് എവർ മെഡിക്കേഷൻസ് ഓർ പ്രിക്കോഷൻസ് ദാറ്റ് ദേ സജസ്റ്റ് us is something that was tested only on men. And the worst part is, like you said, it's not even like it's rarely acknowledged. Like a lot of people have no idea. I myself had no idea about a lot of things. And it's very concerning because we as women, we go through a lot of stages in life, like menstrual cycle, pregnancy, menopause. ഇതുകൊണ്ടാണ് they thought it was very complicated to do a research. So angane vanna, even today people are not really thinking about these things because എല്ലാത്തിനും അതെന്തായ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് എന്തിനാണ്, ആർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ ഇപ്പോഴും റേസ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വുമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, എന്താ പറയുക, വി ആർ it's like a thing that we have to bear the pain. So അതിങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തി കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ? Yeah, of course. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന റീസെർച്ചിലായാലും എന്തിനായാലും. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ബാക്ക് ലൈക്ക് റിസർച്ച് അത്രയും കിടക്കുന്നുണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു ഡു മോർ റീസേർച്ചസ് ഓൺ ദിസ്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യലി സംബഡി നീഡ്സ് ടു ഫണ്ട് ദ റീസേർച്ചേഴ്സ് ടു ഡു ദോസ് തിങ്സ്. അപ്പം ബിക്കോസ് ആസ് എ കോമൺ പേഴ്സൺ ഇപ്പം ഞാനായാലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ടെക്നിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ദർ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ സംതിങ് ഡൺ. ലൈക്ക് ഇപ്പം PCOD ഇത്രയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് മരുന്നില്ല, അതങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ. മരുന്നുണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാത്തതായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത് വരാത്തതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് നെവർ ലൈക്ക് ഗോൺ ഹെഡ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെക്ക്ഡ് ഓൺ റീസെർച്ച്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക്. അപ്പം വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇത് കാണും, ഉണ്ടാകും, ഇതിന് പറ്റിയുള്ള മരുന്നുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈവൻ ദ മെഡിസിൻ വി ഹാവ് ടുഡേ വിച്ച് വാട്ട് ഐ ഹവ് ഹേർഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആപ്റ്റ്, ലൈക്ക് ഇറ്റ് മോർ ദാൻ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി എഫക്ട് ലൈക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് ദി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം it is, like she said, because of the അത്രയും നാളത്തെ പരിചയമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് if we say it is only recently we started researching on it, and it has to go a long way to fully understand and develop the medicines for each and every bodily concerns we have. So ഇപ്പം യെസ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്കോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് Morien Sims, that's his name, right? He's the father of gynecology, I think. And then ഞാൻ വായിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ this person കുറച്ച് സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഐ തിങ്ക് വി ടോക്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? വാസ് ദാറ്റ് he was testing it on enslaved black women. And then that too without anesthesia. There were 4 girls' names. I have written their names down because I really wanted to name them out, you know. Their names are Anarka, Lucy and Betsy. So these are the 3 women that was whose name actually was in the register. There were that more came out. So ഇത് പണ്ട് മുതലേ I think women, especially women of color, were exploited in medicine or, you know, in the name of research as well. Exactly. And then he was a person who was celebrated to the point where he did find, you know, how women organs work and everything. He did some effort. He put some effort. He did achieve something out of it, but then the way very he inhuman way it, to achieve that. That was very unethical and then very inhuman way as well. പക്ഷേ ഈ പറയണ പെൺകുട്ടികളുടെ പേര് they became invisible to a point, right? ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് even got a statue built in Central Park, I think in very recently 2018 തോന്നുന്നത് ഉണ്ടായത് as well. So it's ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഐ തിങ്ക് ആ തലഡോമൈഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി. വാട്ട് ഈസ് തലഡോമൈഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഡ്രഗാണത്. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് prevents or like controls morning sickness in women. That's what it does. And then it wasn't even tested on women. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമനിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല, വിമനിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ദിസ് കോസ്റ്റ് കുറേ ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് കോസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഓൾസോ അനദർ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഐ ഫൗണ്ട്, മോർണിംഗ് സിക്നെസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു മിസ്കാരേജസ് ഇറ്റ് സീംസ്. So if you have morning sickness, the chances of having miscarriages are very low. Morning sickness like? നമ്മളിപ്പോൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ നമുക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരിക, നോസിയേഷൻസ് വരിക, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് കോറിലേറ്റഡ് ടു നോട്ട് ഹാവിങ് എ മിസ്കാരേജ്. So if you have, it's a good thing. If you have a morning sickness, if you show like symptoms of more of being pregnant, that I think in general people have like talked about. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ ചിലവർക്ക് അധികം വയറ് കാണില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Again, I have not researched on it, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് about that one. So about this incident. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഡിഫക്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം they were like, okay, we'll exclude all women from research. Please don't include anyone in the research എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. Because of the complications and they don't want to, handle ആ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വെക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ ആണ് എനിക്ക് 1993 ലൈക്ക് യു സെഡ്, അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈവൻ നൗ women are very less than 30% are included in trials. അപ്പം women all around the world ആണത്. അപ്പം women of color are very less compared to that as well. So especially ഇപ്പോൾ നമ്മൾ PCODനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിലും I've seen that the average ഒരു South Asian women have chances of getting PCOD more than women, other women എന്നുള്ള രീതിയിൽ, because of our genetics. കാരണം വെച്ചാൽ I've seen this thing. I don't know if it's like real or if it's like a theory. നമ്മൾക്ക് we had famine and starvations a lot, right? അപ്പം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് we were like, our body adapted into storing more fat and being more hormonal. ആ ഒരു ബേർഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൂടുതൽ വരുന്നു. സോ PCOD was like a survival instinct for women back then in South Asia. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് അതൊരു മോഡേൺ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളൊരു തിയറി ഓൾസോ ഐ ഹവ് സീൻ. So in India especially, I think PCOD and everything is like very taboo. So what do you guys think about women in India and then their health? How is it getting affected? I think in general, like we said, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും റീസെർച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും സ്റ്റഡീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അവയർനെസ് മോസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പം എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ വില്ലേജസിലേക്ക്, വില്ലേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ആയാലും ശരി, ദ അവയർനെസ് ഓഫ് ഇപ്പം പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇംപ്യൂർ തിങ് ടു ഹാപ്പൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചീത്ത കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഈവൻ നൗ there are people who still practices, including like people who are my cousins and my like friends who have to practice നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല, തൊടാൻ പാടില്ല, ആരെയും വേറൊരു മുറി തന്നെ ഇരിക്കണം, അടുക്കളയിൽ കയറാൻ പാടില്ല. So they still do that. Like it's a very common practice. Although first time when you get period, I don't know how many of you are familiar, there's a whole ceremony of where you're celebrated like you're the main character of the movie. Once I went to Tamil Nadu and there was this big poster where it was a girl and full celebration vibes, and someone told me that it's because she's got her first period and they're having a huge celebration. Apparently they are made to sit and they gift her a lot of gold. And they invite people home, and I would like to be celebrated. I was celebrated. Oh, wow, okay. I had a whole 3 days where people were giving me sweets. 3 days. But the main issue was I was not understanding what was happening to my body, and B, why were they celebrating? Like because no, I didn't know. No, because in the വീട്ടിൽ like I come from a Brahmin community. അപ്പം അവർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, like
ലൈക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറി. സോ ഐ നോ ദാറ്റ് ഇൻ മാസത്തിൽ 3 ദിവസം അമ്മ മാറിയിരിക്കും. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ ഷീ ഡസ് ദാറ്റ്. ലൈക്ക് ആൻഡ് ഐ നെവർ ലൈക്ക് ചോദിച്ചാലും ദേ നെവർ യൂസ് ടു ഗിവ് എ ക്ലിയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. മേ ബി ദേ ഐ ഡോണ്ട് നോ അവർക്ക് വിചാരിച്ചാണ് ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല പറയാറായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ. ടോപ്പിക് പോലും അല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. But so this happened on a random Wednesday because I remember I was wearing white. White is cool. അപ്പം and then അത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയണു, അച്ഛന് എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പം like why people are making such a big, because I thought I had something like there's blood coming out, what happened to me, എന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്നവൻ ഇവർക്ക് എന്തിനാണ് സന്തോഷിച്ചോണ്ടിരിക്കണത് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. സോ അപ്പം ഭയങ്കര ഇത് എന്താ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് 3 days ഐ വാസ് ഇൻ എ റൂം ആൻഡ് എനിക്ക് എന്താ ലൈക്ക് ബെഡിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല, ലൈക്ക് നിലത്ത് തന്നെ കിടക്കണം. അത് ഒരു മുണ്ടിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം. എന്താ ലൈക്ക് മറ്റേ പനയല്ലല്ലോ മറ്റേ എന്താ നെൽക്കതിരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ ഫുൾ ഇതായിരുന്നു. യെസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ വെച്ച് അപ്പം ആ ഒരു 3 ദിവസം ഇറ്റ്സ് എ സെലിബ്രേഷൻ. അവസാനത്തെ ദിവസം ആൻഡ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറേ പ്രാക്ടീസസ് എന്തുമാത്രം ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പം എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും തൊടാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അഗൈൻ ഐ എം ഇംപ്യൂർ. സോ വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് ദേ കോൾ സംബഡി ഫ്രം എ ലോവർ കാസ്റ്റ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചേച്ചിയെ വിളിച്ചിട്ട് ദേ ക്യാൻ ടച്ച് മീ ഓക്കെ ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇംപ്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദേ ക്യാൻ ടച്ച് മീ ആൻഡ് ദേ ആർ അവരാണ് എന്നെ കുളിപ്പിക്കുക, എന്നെ മഞ്ഞളൊക്കെ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കും. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഐ ആം ദിസ് പേഴ്സൺ, ഐ എം ലൈക്ക് I am still not understanding what is happening. അത് കഴിഞ്ഞ 3ാമത്തെ ദിവസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ അത്രയും although people are celebrating you or you becoming I don't know coming to youth becoming woman ഒക്കെ ആയാലും you as a person is not understanding why they are doing it, what they are doing it. അതിന് ഇരുന്ന് ആരും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെയുള്ള കൾച്ചർ ഇപ്പോഴും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫ്രം എ വില്ലേജ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് കേരള ഇസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ വെരി പ്രോഗ്രസീവ് സൊസൈറ്റി. അതെപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് seen a lot which is still very like deeply rooted in tradition and stuff like that. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴായാലും ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ വെള്ളം എടുക്കാനായാലും ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് വി സ്റ്റോപ്പ് ലൈക്ക് പ്രാക്ടീസിങ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആദ്യം കുറേ കടി ഉണ്ടാക്കും, ദെൻ ആഫ്റ്റർ പോയിന്റ് ലൈക്ക് മോളായി പോയില്ല അപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദേ വിൽ ഓൾസോ അക്സെപ്റ്റ്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലൈക്ക് നമ്മളും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യായിരുന്നു വേർ ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് ഗോ ടു ദി ഞാനായാലും അടുക്കളയിൽ പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ who's going through is that you develop a fear. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് there was nobody at home and I was on my period and I really wanted water. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുക്കള കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ് യു ക്യാൻ, ആൻഡ് ബൈ തിയറി ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, യു ക്യാൻ ഗോ. ബട്ട് ഐ വാസ് സോ അഫ്രേഡ് ടു ലൈക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദ അടുക്കള. എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഇറക്കിയായിരുന്നു, ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ ഫിയർ ഇസ് ഇൻസൈഡ് യു. ഇഫ് യു ബ്രേക്ക് ദിസ് സിസ്റ്റം ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ഗോണ ഹാപ്പൻ എന്നുള്ളൊരു എന്തോ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ ലൈക്ക് എ മന്ത് ഓർ സംതിങ് ടു ലൈക്ക് ഫൈനലി ലൈക്ക് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു അഗെയിൻ. വീട്ടിലാരില്ലാത്ത സമയത്ത് ഐ വെന്റ് ആൻഡ് ടുക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് സംതിങ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പിന്നെ I get used to that. Like before fighting with the family, like I have to condition myself that this is okay. This is not wrong. So appam as somebody who was privileged enough to be in school from a very young age, who had a fairly educated parents, അങ്ങനെ എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും I had to not go through in the sense like I had to build myself that courage to like speak against the system or like understand it so that I can work against it എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയായിരുന്നു. അപ്പം ലൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഇന്ത്യയിലുള്ള പല വില്ലേജസ് എടുത്താൽ ഇപ്പോഴും നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദിസ് ടാബു ആസ് എ വുമൻ ഓൺലി ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് റിച്വൽസ് ആയാലും ശരി, കുറേ റൂൾസ് ആയാലും ശരി, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയാലും ശരി ഉണ്ട്. സോ യു കാൺട്ട് റിയലി ബ്ലെയിം ദെം ടു ലൈക്ക് യു കാൺട്ട് ആസ്ക് ദെം to like just come out of it. Why can't you just come out of it? It's very hard. Like I'm talking about one small ritual which was so hard for me to break it, just for me to understand. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ ജനറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്താണല്ലോ വരേണ്ടത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് really affects someone's mental health as well as physical health also, because it also deteriorates. There are a lot of places there where you can't use pad for when you get period. You have to use a cloth, and clothes are very unhygienic. So that's going to affect your physical health as well.
അങ്ങനെ കുറേ ഇതുപോലത്തെ എന്താ പറയുക ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇതുപോലത്തെ റിച്വൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ, റിച്വൽസ് നേരത്തെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം. ഐ മീൻ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് തുണി ആവശ്യമായിരുന്നു, ദെൻ ദേ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്, ബട്ട് നൗ ദർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. ബട്ട് ലൈക്ക് people again, a lot of people are very reluctant to use new pads ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ടാമ്പോൺസ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് യൂസ് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര റിലക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ മെഡിസിൻ കഴിക്കാൻ, കാരണം വേദന സഹിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, കാരണം മരുന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ വേദനയൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ നീ എന്താണ് ഇത്, അതിനൊക്കെ എന്താ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. So that is also a big because of all these concerns and rules and shame on ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ഫോർ എസ്പെഷ്യലി ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ലൈക്ക് കം ഔട്ട് ഓഫ് സ്പീക്ക് ഔട്ട് ദെയർ ലൈക്ക് ഫിസിക്കൽ ഓർ ലൈക്ക് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ജനറൽ, ഫിസിക്കൽ ഓർ മെൻ്റൽ. അപ്പം അതിൻ്റെ again we have to talk more on that one. Definitely. I think I will talk more about how pain and women പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി ഓൾ ഹാവ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവർ നമുക്കൊരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പില്ല് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ആവാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ എവ്രി വൺ വുഡ് ഹാവ് ഫേസ്ഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാൽ അവർ എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രഗ്നൻസി ടൈം ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പീരിയഡ്സ് പെയിൻ ഒന്നും ആരും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈവൻ ഇൻ ദ ബുക്സ്. കൺസിഡർഡ് വെരി യൂഷ്വൽ. ലൈക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ബെയർ ചെയ്യണം. അത് ബെയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്തോ സൂപ്പർ വുമൺ ആണെന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം വരെ നിങ്ങളൊക്കെ മെഡിസിൻ കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഐ വാസ് ഹെസിറ്റന്റ് ടു ടേക്ക് മെഡിസിൻ ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് പീരിയഡ്സ് ആണ്, ദിസ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. മെയിൻ വിക്ടിം ഇവിടെ തന്നെ അല്ല. ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇല്ല ഐ ഹാവ് ടു ബെയർ ദിസ്. അതെന്തോ ഐ ഡോണ്ട് റിയലി തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ടു ബെയർ ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അതിന്റെ വെറുതെ മരുന്ന് കുടിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ. കാരണം വെച്ചാൽ മെഡിസിൻ ഇസ് ലൈക്ക് ഹാവിങ് മോർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബാഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത് ആസ് വെൽ. സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ലല്ലോ കുറേ മെഡിസിൻസ്. അപ്പോൾ ഈ പീരിയഡ്സ് പെയിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം പിള്ളേർ പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നിൻ്റെ തലയിലാണ്, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും. മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് വാട്ട് എവർ മെഡിസിൻസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും എവിടെയും കാണാനും ഒന്നുമില്ല. സോ ദെയർ വാസ് ദിസ് ഗേൾ, ഹർ നെയിം വാസ് രാധിക. കേരളത്തിലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഷീ ഹാഡ് എ വെരി സിവിയർ പെൽവിക് പെയിൻ. ആൻഡ് ഫോർ it took 6 years. It took 6 years for them to diagnose her as endometriosis. Oh my god. 6 years for endometriosis. By then she had all the fertility issues and everything. So അത്ര പോലും എന്താ പറയുക, പെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കാരണമാണ് ഈ റിസർച്ച് പോലും ആരും ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് കാരണം ഐ ഡോണ്ട് റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ഒരു വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എല്ലാവരുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, അവർക്ക് ഒരു വുമണാണ് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതും വീട് നോക്കുന്നതും എല്ലാം. അത്രയും ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എഗെയിൻ അതൊരു ഭയങ്കര പേട്രിയാർക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ലൈക്ക് വി സെഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ആ ഒരു അവയർനെസ് എവിടെയും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈവൻ ഇഫ് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണെങ്കിലും we are not very familiar. Even today we are not very familiar. No, if you ask me to label I wouldn't know. I just know vagina, that's it. I will mark, but it will be in different ways. Oh, ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
റീസെന്റ് ഞാൻ മെൽ റോബിൻസിന്റെ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വരെ കേട്ടു, ഈവൻ ഷീ ഡിഡ്ന്റ് നോ. അപ്പം അത്രയും എന്താ പറയുക, മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിലിന് പോലും അതൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മളതൊരു പ്രായോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അറിയണം എന്നുള്ളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ലൈക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അത് ലൈക്ക് സോ ഫോർ ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ എനിക്കൊന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ തിങ്ക് ദേ സജസ്റ്റഡ് ലൈക്ക് സം പാരഗ്രാഫിൽ അങ്ങനെ എന്തോ പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടോട്ട് പ്രോപ്പർലി. എനിവേ മൈ ബയോളജി ടീച്ചർ വാസ് മൈ പ്രിൻസിപ്പൽ, സോ ഷീ വാസ് നെവർ അറൗണ്ട്, ലൈക്ക് ഷീ ഓൾവേസ് വാസ് ഇൻ മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ വരുന്ന സമയത്ത് ഷുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോകാം. അപ്പോൾ ദർ വാസ് നോ ടൈം ടു ലൈക്ക് ഈവൻ ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും നമുക്ക് നാണാണല്ലോ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ. കാരണം ഇനി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ദാറ്റ് കിഡ് ഹു ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് that chapter. Yeah, you'll be shamed for the rest of your lives. അപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല. അപ്പം ഓടിച്ചിങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് വാസ് ആസ്കിങ് ദ ഓൺലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ വാസ് ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം ഓഫ് യൂട്രസ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് നോബഡി ന്യൂ. ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരച്ചാൽ മതി. ഈവൻ ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് വിച്ച് പാർട്ട് വേർ ഇറ്റ് ഇസ്, ബട്ട് ഐ ന്യൂ സംതിങ് ലുക്ക് ലൈക്ക് അങ്ങനെ വരച്ചു. അത്രേ ഉള്ളൂ. That was that chapter. Yes, I do remember എൻ്റെ ബയോളജി ടീച്ചർ was a sister, was a nun, okay. And then she took all the other chapters and then this was the chapter that she took at the end. എന്നുവെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തോ 8th or 9th ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ബാക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് സിലബസ് ഒക്കെ തീർത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകണത്. ബിക്കോസ് മൈൻ വാസ് എ ഗേൾസ് ഓൺലി സ്കൂൾ, സോ വി വർ ലൈക്ക് വെരി എക്സൈറ്റഡ്. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ നാണോന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗേൾസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ പിന്നെ വി ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ഹർ. ആൻഡ് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നേ there used to be this one girl, right? അപ്പോൾ അവള് everyone used to sit around her during lunch break, and then she used to be the one who explained about sex, and you know whatever she knew was what we knew at that time. It was very interesting, I would say, because teenage one person will be there who was like who knows everything. Yes, who knows everything, who we thought knew everything, you know. Yeah, so but for a very long time I thought you can only have sex when you have periods. Yeah, because no, like during periods, like no. Because see yeah, no. During periods. Yes, that's what she meant. Yeah, during periods, because ഞാനിത് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു period blood is a very good lubricant. Yes. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം പോലും അറിയില്ല. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഒന്നെടുത്ത് നോക്കിയാൽ എനിക്കൊക്കെ പീരിയഡ്സ് 7th ആയതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 7th No, I was 9 years old when I had it. Like നമ്മളാ മലയാളത്തിലൊരു പടമില്ലേ, നോട്ട്ബുക്ക്, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ്. സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. Yes, നോട്ട്ബുക്ക് ആണ് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. I was saying okay, സെക്സ് ആവുന്നു, പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നു, മരിക്കുന്നു. Oh god. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഇല്ല. അതിലെന്താ ആ ചെക്കനവളും എവിടെയോ പോകുന്ന. That's the thing, we don't know. Maybe ഞാനൊക്കെ കുറെ കാലം വിചാരിച്ചത് തൊട്ടാ we don't know, right? We don't know. I thought that kissing scene ഒരു പൂ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സോ ഇത്രയും പുറകോട്ടാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതുമല്ല ഈ പെയിനൊക്കെ നമ്മൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്നോടും പറയുന്നത് അത് സഹിക്കണം. ഞാൻ പറയട്ടെ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ നോട്ട് മൈ ഡാഡ് ഈസ് എ വെരി നൈസ് പേഴ്സൺ, പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ആണുങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലെങ്കിൽ the mom has to take care, the kid has to understand. Yes. He will not do anything, he will just rest. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ് അവിടെ കിടപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണിയെടുക്കണം, കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു പെയിൻ. ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പോലും ഇല്ല എവിടെയും ടു ഈവൻ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് സംസാരിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്, വിമൻ ആർ സപ്പോസ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അതേഴ്സ് ഉള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ ഹെൽത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഹെൽത്ത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെ ഹെൽത്ത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ. ഈവൻ മൈ മോം, ഷീ ഡസ് ദിസ്
എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അനിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നാലും അമ്മക്ക് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഷീൽ ബി ലൈക്ക്, ഓ അവന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, അവന് ഇതാക്കണം. ഐ ബി ലൈക്ക് ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. ലൈക്ക് വൈ ഡു യു ഡു ദിസ് ടു യുവർസെൽഫ്? അറിയില്ല. എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനൊന്നും അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അവരുടെ ഇതിലില്ല. കാരണം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അവര് സഹിച്ച് So yeah, that is a very difficult situation because especially women in India or women of color, അല്ലെ women ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ മെഡിക്കൽ റീസേർച്ചേഴ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവർ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പം അവരുടെ ആ ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റി, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ കൂടി ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ അസ് വിമൻ ടു ലൈക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ഫസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് ഇല്ല. പിന്നെ ഡോക്ടറെ അടുക്ക നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ഇനി എങ്ങാനും പോയാൽ തന്നെ അവര് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ അത് നിന്റെ തലയിലാണെന്നൊക്കെ പറയും. സോ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മളാണെങ്കിലും ലൈക്ക് യു സെഡ് ഇപ്പൊ ഇവള് ഈ പീരിയഡ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്, but it's still happening. Maybe even it's happening even now. So it's very I think in rural areas especially കുറച്ചും കൂടി വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് I've heard somewhere in north east അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് എവിടെയോ they have to leave the house and go stay in a different separate hut എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതിപ്പോ തമിഴ്നാട്ടിലും ഉണ്ട്. they have to live in a separate hut എന്നുള്ളൊരു. that is like very concerning because okay പണ്ടത്തെ കാലത്ത് we can understand there അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല for the blood prevent ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴോട്ടേക്ക്. maybe it made it impure എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ nowadays ആയാലും കുറെ we have pad, we have tampons, everything. so it doesn't actually come out of your body, like it's not visible, right? So I don't, it's a very strange practice. Impure പറയുന്ന തന്നെ like it's a very anyway it's all connected to a religious text ആയിക്കോട്ടെ, religious practices ആയിക്കോട്ടെ. അത് പണ്ട് മുതലേ out of fear of some bigger force എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ച religious text ആയാലും there are a lot of rules, and because most of the text were written by men and it is very rooted in patriarchal, അപ്പോൾ ആ റൂൾസ് ആയാലും സിസ്റ്റംസ് ആയാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ അടുക്കളയിൽ കയറണ്ടെന്ന് പറയണത് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ടേംസ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ കേരള, പണ്ട് കാലത്ത് അടുക്കളയിലായിരുന്നു പൂജാമുറി ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂജകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അടുക്കളയിലായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ യു ഷുഡൻറ്റ് ഗോ ടു എ പ്ലേസ് വെയർ sacred things are happening, so you shouldn't go there എന്നുള്ളായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ I don't think at any point men will ask women to not get into the because if they have a choice they'll ask them to get in anyway. പക്ഷേ just because this was happening that they were removed. അത് ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു എന്താ അങ്ങനെ മാറ്റിയെന്ന്. അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞു നോക്കിയ പൂജാമുറി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Oh, that makes sense. And I also feel like men, I don't think men really know what periods are or what periods is. Like അവർക്ക് ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയാത്തൊരു ഗ്യാപ്പ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പണ്ടാണെങ്കിലും അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് വുമൻ ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എന്നുള്ളൊരു മാത്രം അറിയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. Even now I have had experiences where people were asking me like what is it like in this age, in this era, in this generation. Trust me, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പം അടുത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കാറ്. അതും he is like what 20. yes you അവർക്ക് ശരിക്കും if someone asks you such a question in this age, do not reply to them. It's a good thing that they are asking because some men are not even considering that, but it's a good thing. At ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തലേദിവസം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. പക്ഷെ അതും അറിയാണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളൊരു പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈസ് വെരി വെരി റോങ്. I think it all is rooted in this Indian society where PCOD or periods is like, it's not PCOD, sorry, periods is like very taboo എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളായാലും ശരി. And I think even now the reason why it's not like you said why there is no much resistance, why there isn't people are not taking effort, is that because patriarchy and corporate feed on that like insufficient data. like അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. like why pink tax is still there, like although it is bright like openly പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് pink tax ഉണ്ട്. like the things which women use, the products which women use have more tax. like why that is still like there
So there are a lot of places which is it still have pink tags on, like because they feed on that fear or like this shaming of the idaikotte and the pain ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടാബൂസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ not knowing the unknown എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ they are feeding on that because they know once if you are giving some medicines at some point they will take it because the pain is unbearable and that will have consequences. For that they will again have to come to you, again have to seek medical help. So nobody wants anyone to be cured. Like they want you to be dependent on the system which they built so that you can again come and you are in a sort of helpless situation. You have to come in. That is, I think, a very interesting perspective on this, I think. Because I've seen that normally researchers എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വിമണിൽ ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളൊരു മെയിൻ റീസൺ വാസ് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ. കാരണം നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ സൈക്കിൾ ഇസ് ലൈക്ക് 30 ഡേയ്സിൻ്റെ ഹോർമോണൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുമല്ല പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ, പിന്നെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഡ്യൂറിങ്, പിന്നെ പോസ്റ്റ്. അത് അങ്ങനെ ഒരു 3 phases ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക്. സോ ഐവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഓൾസോ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാകുമ്പം ഇറ്റ് റിക്വയർസ് മോർ മണി to be put into research and more basically more money. അപ്പം റീസർച്ചേഴ്സ് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിൽ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം. കാരണം വിമനും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുമ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാരാവുമല്ലോ, പിന്നെ ലയബിലിറ്റി അവർക്ക് കൂടും. കാരണം പ്രഗ്നന്റ് വിമൺ ആണെങ്കിൽ 2 ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓൾസോ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് വിമനെ അവർ റിസർച്ച് ട്രയലിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് parental consent എന്നുള്ള രീതിയിൽ, because that fetus or the child is not only this woman's kid, it's also another person's child as well. So അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 people are involved. അപ്പം പിന്നെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ലീഗലി അവർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇറ്റ്സ് saying അങ്ങനെയുള്ള രീതി. Well, actually there was a case, there was this woman who had epilepsy, and when she went to the doctor, when she was prescribed the medication, she asked, will it be complicated? He was like, no, I don't think so. ingane matra paranjittu. But when the child was born, he had some dysfunctional issues. So that is it's not at all safe. It's not safe. Especially COVID is a very good example of that situation. Karan there are a lot of women in this എന്താ പറയുക ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഏജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ബെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏജിലുള്ള കുറേ വിമൻ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം അവരാണ് കൂടുതൽ നേഴ്സസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് മെജോറിറ്റി ഇറ്റ് വാസ് വിമൻ. സോ ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻസ് were not tested on pregnant women, especially on pregnant women. So even when these nurses they came out saying they are ready to take on the trial, clinical trials അവർ പങ്കെടുക്കാൻ they were ready എന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടും they were like no, it's too complicated, so don't, we won't include you എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. that is very scary, right? because ഇവർ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ നേഴ്സസ് ആയിരിക്കുമ്പം കോവിഡ് ആൾക്കാർ വന്നാൽ ദേ ഷുഡ് ബി ഓൺ ഫീൽഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പം വാക്സിൻ എടുക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളൊരു it's very confusing for them as well. Even if they approach a doctor asking their opinion, they're like, we don't have enough data to suggest you, give you an advice എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So it's like a gamble. എടുത്തു നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കാതിരിക്കൂ. സോ ഏതർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റും, അപ്പം നിങ്ങൾ സഹിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. that is, I found it really weird and interesting as well. You become so powerless in that situation. And even if something happens, whom do you blame? Like how much you will fight to get that compensation. And also, how will you know that it's because of this? ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് വാക്സിൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത്? ബിക്കോസ് അത് ശരിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു
പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് കാണണമെന്നില്ല. മേ ബി ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് അത് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ആവുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഡെവലപ്പ് ആവുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും മേ ബി അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എ റീസൺ ദാറ്റ് ഐ ഫൗണ്ട് ദേ ഡോണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് pregnant women in like first stage clinical trials because they have to keep in touch with this person for a long time. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കണം. Yeah, it is very time consuming for them and money wise as well. It is very expensive for them. Yeah, I have even seen that 2016 little study showed that ഈ ലാബ് റാറ്റ്സിന് വരെ ദേ യൂസ് മെയിൽ. 80% ഇസ് മെയിൽ. കാരണം അവിടെ വരെ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഒരാൾക്ക് ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കാൻ ദേ ആർ നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓർ ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു. അപ്പൊ അത്ര പോലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈവൻ ഇൻ ആനിമൽസ്. ഇപ്പം ആനിമൽസിലായാലും വിമനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി നോട്ട് ഫെയർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ എസ്പെഷ്യലി കോവിഡിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ഭയങ്കര മെൻ്റൽ പ്രഷർ വാസ് പുട്ട് ഓൺ ദീസ് women, like especially who were people who are working in first contact with COVID patients. അപ്പം അവർക്ക് വാക്സിനേഷൻ ഇല്ല പറയുമ്പം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വെരി മെൻ്റലി ചാലഞ്ചിങ് ആസ് വെൽ, റൈറ്റ്? അപ്പം സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് വിമൻ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ്സ് പെർസീവ്ഡ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ആസ് ജനറൽ? I mean, from like if you take like ancient Greek, പണ്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും whatever women used to feel like pain ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ, ഇറ്റ് വാസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദെയർ യൂട്രസ്. സോ പ്ലേറ്റോയുടെ സമയത്തൊക്കെ there was a term called wandering uterus. So if you have some issue, especially like if you have temper issue, if you have എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ട്, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ടേംസ് ഒന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് എ വാണ്ടറിങ് യൂട്രസ്. സോ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ദ whole idea was the uterus is not where it is supposed to be, it is somewhere around, it is wandering around your body. So in order for it to come to that place, its origin place, correct position, അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വൈരം കിട്ടുള്ളൂ. So they used to do like aromatherapy or something and stuff like that, and the main remedy was, as even today, get married and then when you have sexual intercourse it will come back. അതായിരുന്നു അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും റെമഡി ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്ന് അന്ന് പ്ലേറ്റോവും പറയായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരും പറയുന്നു. യെസ്, സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ മെയിൻ. ഈവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഹിപ്പോക്രിറ്റ്സിൻ്റെ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സമയത്തായാലും there was an opposite, like കല്യാണം കഴിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരിതുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻ്റർകോഴ്സിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണേ, കുറച്ച് കൂടുതൽ അഹങ്കാരിയാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഒപ്പീനിയനേറ്റഡ് ആവണു, അപ്പോൾ കല്യാണമേ കഴിക്കരുത്. യെസ്, യാ, അപ്പോൾ വേർജിൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ സോ ഇറ്റ് വാസ് ഐ തിങ്ക് ഹിപ്പോക്രറ്റ്സിൻ്റെ ടൈമിലാണ് ഹിസ്റ്റീരിയ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. വിമൻ ഇല്ലസ് in general, because hysteria means uterus in Greek. So അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റീരിയ യൂട്രസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഹിസ്റ്റീരിയ എന്നുള്ള. So whatever women used to feel, it was considered as hysteria because she is hysteric or she has mental illness എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നു. ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ വിക്ടോറിയൻ എറയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ്, ബിക്കോസ് again we have to find a way to solve hysteria. ഇപ്പം പേരിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം they found something called pelvic massages. So doctors used to give pelvic massages to women who complain about hysteria. So if you have like the mood swings ഉണ്ടാവുക, if you feel very flushed or like you feel very angry, you feel like you're going crazy or something like that, you come to the doctor and they'll give you pelvic massages and then it used to get resolved. So അപ്പം അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കോമൺ ആയി തുടങ്ങിയപ്പം obviously there are all women feel horny, so that was happening. അപ്പം അവർ വന്ന് അങ്ങനെ കൂടുതൽ വിമൺ വരാൻ തുടങ്ങി, കാണാൻ തുടങ്ങി, ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഇവൻച്വലി യു ഗോട്ട് ടയേർഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ദെയർ ഹാൻഡ്സ് ടു മസാജ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇത്രയും പേര് വരിക ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആവുമല്ലോ.
So that's why there was one doctor called Joseph Mortimer Granville. He founded the first pelvic massager called ഇന്നത്തെ ഡേ ആൻഡ് ഏജിൽ വൈബ്രേറ്റർ. അത് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ പുള്ളിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ടു ലൈക്ക് മസാജ് യുവർ പെൽവിക് റീജിയൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഹീ ഈസ് ദ വൺ ഹു ഇൻവെൻറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ വിക്ടോറിയൻ ടൈംസിലാണ്. എന്നിട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. കാരണം അവരത് ഒബ്വിയസ്ലി മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ മാഗസിൻസ്, അപ്പോൾ ഗസറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലേഡീസ് ഗസറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് പരസ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ദെൻ women want to buy but men don't want, because men saw it as like a threat to their manhood, because that is doing something they can't do, giving women orgasms. So they were so against Sex it. actually don't give orgasm. I mean, for most of the people. No, that is how it is. Yeah. That is a huge topic. Huge topic, yes. Women are not New podcast, yes, a new a episode. episode, yeah, because women are not taught about orgasm, or Orgasm, they don't know what They don't know orgasm what is. pleasure is. Like, they Yeah. are just made to, just give birth. ഇപ്പോഴാണ് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പില്ലൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കുറേ കാലം തന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബർത്ത് ഉള്ളൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ. നമ്മളിപ്പോൾ സീരീസിലാണ് വി സീ ദിസ്, വെൻ യു ഗെറ്റ് മാരീഡ് യു ലൈക്ക് ദേ ഗോ ഫോർ brothels. അതൊക്കെയാണ്. Kama Sutra by Meera Nair Oh, yesterday only. it's very nice. Same thing happens. Like the first night you try to like have sexual intercourse with the wife, and she have like lots of pain and she start crying and he gets very angry and he leaves and then he goes straight to the brothel only. Yeah. I was just watching that side eye. Okay. Even so അത്ര പോലും എന്താ പറയാ, They don't know about orgasms. Yeah, Like in like Bridgerton also there's that Yeah, one yeah, full yeah, episode yeah. where she doesn't understand. Doesn't understand. Yes. Like teaches had to her how make her do it and understand, everything. yeah. People are like, oh, അന്നത്തെ കാലത്തെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈവൻ ഇപ്പോഴും പീപ്പിൾ, a lot of people, especially women പറയുമ്പോൾ സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൺ ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ, ഓർ ദേ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഗിവ്സ് ദം പ്ലഷർ എന്ന രീതിയിൽ. No, that is also a different topic, because if you have sex during pain, it's not normal. Yeah, it's it's actually if you go not to a doctor you or need if to you go to talk to someone about having pain during sex, it's considered, you don't actually even try to talk about it with your partner അല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു ഹോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണോട്, ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറോട്, എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിലുള്ള വിമണ് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി ബിഗ് ഇഷ്യൂ ഫോർ ദം. ചിലപ്പോൾ പാനിക് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച്. സോ പിന്നെ യൂഷ്വലി മെൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ പോയിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഈവൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആണെങ്കിലും ഇഫ് യു ഹാവ് എ മെയിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് then it's again a problem നമുക്ക് പറഞ്ഞ. most women hesitate to go to a gynecologist because he's a man. And also it's also because it's very hard, like അതെന്ത് എനിക്കറിയണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇത്. മീൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി വിൽ ഗോ ടു ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ ഓർ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ChatGPTയോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു എന്ത് വരുന്നു എന്ന് വി ട്രൈ ടു റിസോർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ our own way rather than reaching out. കാരണം റീച്ചിങ് ഔട്ട് വാസ് എനിവേസ് എ ഷെയിം. ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഷെയിം. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് പറ്റില്ലാത്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പോയി ചോദിക്കുള്ളൂ ആരോടെങ്കിലും. So I think getting back to what you were saying. So like അങ്ങനെയാണ്. So when we are looking at ancient Greece and even nowadays, the practice, the like way in which we look at mental illness and especially women's health and how it's connected to our hormones and uterus and that's it എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വാസ് ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീക്കിലും അന്ന് തന്നെയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദ റീസൺ ഇസ് അഗെയിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലോ റീസെർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് മോർ on these topics. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ടോക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും, യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ ടോക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും, വലിയ വലിയ ലൈക്ക് TV ഷോസിൽ. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലൈക്ക് കോമൺ പീപ്പിൾ ഹൂ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഹൂ സ്റ്റിൽ ബിലീവ്സ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ്. ഇപ്പം ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ ആഴ്ച വരെ ഐ ഹേർഡ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ കസിൻസ് ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും എന്നുള്ളൊരു ആസ് മച്ച് as it's so funny to hear it at ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഡേ ആൻഡ് ഏജിൽ, ഇറ്റ്സ് വെരി പ്രോബ്ലമാറ്റിക്. അപ്പം അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും
it's അവരിങ്ങോട്ട് റിട്ടോർട്ട് ചെയ്ത് ബാക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ പോയിന്റ് വീൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ടയർഡ് മേക്കിംഗ് എ പോയിന്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ്സോട് കൂടി തന്നെ ലൈക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ മച്ച് ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് one thing is like mental health, because it was always connected to women, like women പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും, പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും, പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ എന്നുള്ളൊരു ഇതുള്ളപ്പം I think it was more എന്താ പറയുക ലൈക്ക് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഒരു വെൻ ഐ സീക്ഡ് ലൈക്ക് സൈക്കാട്രി പോയപ്പം ദ തിങ് വാസ് ഐ ന്യൂ ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഇൻ മീ. ഞാൻ കുറേ നാളത് പിടിച്ചു വെച്ചു, കുറേ നാൾ, ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡൻറ്റ് നോ ലേബിൾസ് ഓഫ് വാട്ട് ആങ്സൈറ്റി വാസ് ആൻഡ് വാട്ട് ദിസ് വാസ് എന്നുള്ളൊരു ലേബിൾസ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്. ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹൂ ഐ ആം ആൻഡ് ഹൗ ഐ ആം. ഐ ആം എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഗെറ്റ്സ് സ്കെയർഡ്, ഐ ആം എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഗെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫെറ്റീഗ്ഡ് വെൻ ഐ എം ഇൻ എ ബിഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. എനിക്കിഷ്ടമാണ് ആൾക്കാരോട് നിൽക്കാൻ, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും, ഐ ഹാവ് ടു ബി ബാക്ക്. സോ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് how it is, and we have again terms like introvert, extrovert, അങ്ങനെ കുറെ ടേമുകൾ. ഓ that is me, അത്രേ ഉള്ളൂ, അതിന് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. സോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് വരുമ്പം we thought okay that's just how I am എന്നുള്ള രീതിയിൽ. And there was one time I got like I had panic attack and I fell on the floor. അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതെന്തേലും ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് എന്തേലും ഒരു പേടി പോലെ വന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും, എനിക്ക് തല കറങ്ങുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ അഗെയിൻ ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻസർ ടു ലൈക്ക് ഫ്രം മൈസെൽഫ് ഓൺലി, ഐ എം നോട്ട് ലൈക്ക് ഗോയിങ് ഔട്ട് സൈഡ്. ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് on and I saw some patterns. എപ്പോഴാണ് ഇത് വന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ വന്നപ്പോഴാണ് okay I need to find, because I have find a pattern, I just want to like make sure if that pattern is correct. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് വന്നത്. അത് അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും കാരണം? അപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ obviously there is only one like person to go ഒരു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണത്, ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ്. അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയോ പേർക്ക് ലൈക്ക് ഫോർ ദം they just thought okay it just happens. I'm pretty sure there's a lot of pain that happened in my body, like I had something called ice pick headache, which like you know it picks you, ഇങ്ങനെ കുത്തി വേദന വരും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പോകും, അതൊരു മിനിറ്റൊക്കെ കാണുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം ലൈക്ക് സ്ട്രെസ് ഒരു ആങ്സൈറ്റി, നമ്മൾ പോലെ അറിയാത്ത സമയത്താണ് അത് വരുന്നത്. അത് കുത്തുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ ഐ ആം ലൈക്ക് ക്ലെൻജിങ് മൈ ജോ ലൈക്ക് യു നോ തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം ഇത് കുറേ സമയം നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐ തോട്ട്, അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എന്തോ കാഷ്വലി എൻ്റെ ചേട്ടനോട് ആൻഡ് ഹീസ് എ ഡോക്ടർ വേറെ എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തപ്പോൾ ഐം ലൈക്ക് ഹീസ് ഹാസ് ലൈക്ക് വയർ യു ഡൂയിങ് ദാറ്റ്, ലൈക്ക് മറ്റേ വേദന വരില്ല അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഹീസ് ലൈക്ക് എന്ത് വേദന? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരില്ല ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കുത്തി വേദന. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും കുത്തി വേദന, നീ എന്തോ പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേദന വരും. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് കോമൺ, ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ഗോ ലൈക്ക് നോ ഇറ്റ് ഓൺലി ഹാപ്പൻസ് ഇൻ 1 minute and it goes, and he's like no you can't, you have to go to the doctor and check what it is. So there are a lot of things we neglect also to you know to seek out. I think നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പം വി ക്യാൻ, ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പെയിൻ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫീൽ ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഷോ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വി കാൺട്ട് ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്. അപ്പം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ മെൻ ആസ് വെൽ ആസ് വിമൻ. പക്ഷേ സിൻസ് research is like very low in considering women, it's especially harder for women to actually address our mental issues, I feel. Also there's this, ipo nammal medicine kudikkumbadaanelum mental health inaanengil I think there's this gap of research as well, right? I think ipo nammalku ipo ende oru friend ende oru karyam I'll tell you, because she was taking medication for, I think it was antidepressants, and then she had to take it for a few months or I think a year or two. അപ്പം അവളത് എടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം she started lactating, like breast milk വരാൻ തുടങ്ങി. So she was like what is happening to her എന്നുള്ള രീതിയിൽ she got panic obviously. അപ്പം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയപ്പം ഡോക്ടർ was like okay ഇതാണ് നീ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, because you are taking this medicine for the first time, so this might be a side effect of this medicine എന്നുള്ള രീതിയിൽ. He was not sure, absolutely sure that this was a side effect, because ഈ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി
tested on men, and then men don't lactate, you know, so Yeah. they don't actually know that this can cause lactation in a women, you know. So yeah, I think what do you guys think about that? ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ വുമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പീരിയഡ്സിന് ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തു, നീ എടുത്തു, എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ അത് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, നിനക്കത് തീരെ വർക്ക്ഔട്ട് പോലും ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ആർ ബോഡി ഡിഫറൻസ്. സോ അത്ര വരെ നമ്മൾ ഒരു വുമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതാണ്. സോ യാ, വാട്ട് ഐ തിങ്ക്, സോ ബേസിക്കലി ലൈക്ക് യു സെഡ്, ഇത്രയും 1993 where we didn't have any research and everything. So there was this sleeping pill which is called Ambien. So when until 2013 where it was prescribed for both men and women. But what happens for the woman was that next day when she would wake up, she will feel drowsy and full blackout വരെ ആവും, പിന്നെ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് they FDA had to do another research, and in 2013 they found out, that is after 8 years, they got to know that women only required like half dosage. That is very life threatening, right? Yeah. Sleeping pills inde atra oru double blackout, dose it's like day to day life il pogumbo it's very life threatening, like in this age as well, because we drive and we go for work and we look after our family as well. Oh my god, that's very scary. And ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു സീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നടന്ന് ഡോക്ടറെ അടുക്ക പോയതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം സ്റ്റഡി എവറിത്തിങ്. പക്ഷെ ഇത് അറിയാണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സോ ഈ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റും ലൈക്ക് ക്ലിനിക്കലി ട്രയൽസ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പല മെഡിസിനും നമുക്ക് PCOD ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് യു സെഡ് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ്. I've heard that ഈ aspirin is like prescribed for heart attacks, especially for like men and women equally. Pakshengile, I've heard it only works for men for heart attack, but then in women it actually prevents strokes, not heart attack. You know, but then this medicine was designed to prevent heart attack, but then it works differently for women and men, but then they did not actually know about it because it was not researched on women essentially. So angane enakku thonu kore. And also this is maybe I didn't read enough, I got to know recently that most of the women die because of heart attacks. And most of the people think it's because of breast cancer and everything, but it's actually heart attack. And heart attack in men is usually എന്താ പറയാ ചെസ്റ്റിലൊരു ക്രസ്റ്റ് പെയിൻ അതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ when it comes to women it's not that. And 30% of women are misdiagnosed for heart attack. Because other karannesha textbook symptoms are chest pain, your left hand pain, and then jaw pain. But then in women it's completely different. It's just nausea, being nauseous, out of breath, and you know, I nearly had this experience, I would say, but then it's not a heart attack, but then I thought I was having a heart attack. This is the whole point. You shouldn't joke about it. No, because I was unaware about it, right? Oru divasam, I think this would be a very good story as well, linking heart attack or, you know, diagnose and then to mental illness as well. So I had this, I wouldn't say near to experience of a heart attack, but then I thought I was having a heart attack. Okay. So there our time I was going through a lot of stress as well. Apam I used to get this chest pain, edakadakku ingane oru chest pain varum. So adiyaka I was like, it's panic attack ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു എൻവയറമെൻറ്റിൽ പോകുമ്പം ഐ ഹാവ് ദിസ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് യെസ് ദിസ് ഈസ് പാനിക് അറ്റാക്ക്. എന്നിട്ട് അപ്പം ഒരു ദിവസം ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് 2 days കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആ പെയിൻ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലേക്ക് പെയിൻ ആകുന്നു, പിന്നെ ജോ പെയിൻ വരുന്നു എനിക്ക്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം രാത്രി എണീക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് കാലൊന്നും അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഫുൾ സിംറ്റംസ്.
I was like, okay, this is symptom of heart attack. I am having heart attack. The day 111 വിളിച്ചു, and then I told them all the symptoms, and then they were like, oh, are you really sure എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ they asked me, and I was like, yes, I am very sure I'm having all these symptoms and I'm really scared എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞു. So they told me to wait. They were like, okay, a doctor will call you back and things. അപ്പം I'm still having this pain, right? അപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ maybe ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും I started getting this nauseous feeling as well, and then like my vomiting ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നു. And then I was like, I called them back again and again, and then they were like, okay, now you come to the GP. And then I went to GP, and then they were like, we can't see you today because നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ അല്ല നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്. സോ ഫ്രം നമ്മളുടെ GP ഒരു ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. I was like, this is not happening, and I called 111 again. I was like, they denied me here. I really have to see a doctor because I'm getting anxious as well. But I was like, okay, finally go to A&E and then we'll see you from there. So this is the funny part, I think. Okay, it's not funny, but then it was funny for me. Avade etti, they checked everything and heart noki, akka noki. They were like, there's nothing wrong with you. And then they concluded that it must have been a muscle tear. ഇവിടെ ഒരു മസിൽ ടയർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ എങ്കിൽ I was like still all those, എൻ്റെ കാല് ആവണില്ല, I was in full തരിപ്പ് പോലെ ആയിരുന്നു. I was like, what is happening? I didn't know. So I again concluded that it might be an anxiety or panic attack, because that's the only way to explain it, because I can't actually, ഇവിടെ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് it's very difficult. You have to fill this form and then you have to wait for someone to call you and they ask you all these questions which make you get another panic attack essentially, and then you just get 12 sessions here. അപ്പോൾ 12 സെഷനിൽ if you are healed or if they think you are okay, they will discharge you. അല്ലെങ്കിൽ they give you one more session. That's the only thing they do. എന്നിട്ട് പിന്നെ one more session തന്നു കഴിഞ്ഞാലും if you are okay or not, they discharge you anyway. So yeah, I think that was like a very interesting scenario that happened in my life where you might have had a heart attack. I don't really know because textbook symptom is not what you had. Not what that is what I think that was kind of what I had as well, like chest pain, left hand pain and all. പക്ഷെ എന്നാലും I'm not really sure what that was. That's what caused it. Or what caused it. I think I just concluded it was stress and everything. But like here, like as I think all three of us have been to emergency as well as like GP. One thing, I think it has to be a separate topic itself, but like here it's mostly firstly നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പാരാമെഡിക്കൽ or nurse ആയിരിക്കും. We go to doctor like very late into this thing, and the whole system is structured in a way that they don't prevent anything to happen to us. They mostly like try to like cure. When it happens, they will try to take care of it and calm it down. Our system in a way is again harming our bodies and everything, because prevention is way much better than പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒരു logic is again saying that you don't have to take unnecessary medication or like do unnecessary procedures. But then there's another thing, they do take unnecessary medication, Exactly. Like ibuprofen വെറുതെ അതെ എന്താ ibuprofen മറ്റേ പാരസെറ്റമോൾ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും കുടിക്കണത് അവര്. ലൈക്ക് അതും 2 പാരസെറ്റമോൾ ഒക്കെയാണ് വെറുതെ കൊടുക്കുക. I don't really see the point in drinking paracetamol, paracetamol എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ it should be for the right medication ആവണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ why bother even. I think so that is one issue with the system here, and in general I feel so I think നമ്മൾക്ക് chronic illness ആയാലും in women are comparatively more than men, because
yeah, we live longer than men if we don't have these heart attack അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ we live longer than men. Okay, Victorian child yes. health എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. Yeah, so yeah, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫ് ടൈമിൽ I've heard we can have 2 to 3 chronic illnesses. That's like way more compared to a man can have. But still we are like very underrepresented. Even chronic illness തന്നെ റീസർച്ച് ചെയ്യണത് ഇറ്റ്സ് വെരി ലെസ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് വിമൻ്റെ ഇൻക്ലൂഷനും ഭയങ്കര കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ അപ്പം അതിൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻ ഓൾസോ മൈറ്റ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ് വെൽ, റൈറ്റ്? സോ okay, so we have actually talked about all the things that's wrong in the medical, in the system. But then I think we should also recognize some good initiatives that are happening. I think the first initiative might be the NIH policy in 1993 to include women. That itself is a big moment. Yes. To at least include us nulla reethil. And then I've heard there's this WAM, Women's Health Access Matters, in USA. അതൊരു NGO ആണ് പോലും. അപ്പം they essentially try to get funding and all the legal things done for researchers to be actually included for women എന്നുള്ള രീതിയിൽ. And then there's this women's brain project that's happening in Switzerland. Oh yeah, I've heard that. Yes. So they actually research on women's brain. Because it works differently nulla reethil. So I think that's a really great initiative as well. And then I've heard of something Pink Health in India. So I'm really happy that something is happening in India for women, you know. I think that's a really great step towards something good, of course. You know. What do you guys think about it? So I've had one person's Instagram in my phone, but I can't find my phone. Earlier, yes. So she is a researcher, especially in like female health. Her name is Elaine. I'll put her like Instagram. Shout out to her and I'll put her link somewhere. And yes, and she also not just do research on like female health, she also raise awareness like we are trying to do through this podcast. Is like why it is important and why it is so much like കുറവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറേ അവയർനെസ് വീഡിയോസ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് ബിക്കോസ് like influencers like especially ഇപ്പോഴുള്ള ജനറേഷനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സോ മച്ച് അവരെ ലൈക്ക് വളർന്നു വന്ന കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടൻ്റാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കോണ്ടൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ടുള്ള റീൽസ് ആയാലും അങ്ങനെയായാലും. സോ ഷീ ഈസ് ട്രൈയിങ് ഹെർ വെരി ബെസ്റ്റ് ടു ലൈക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ടു പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഷോ ലൈക്ക് ദീസ് അവയർനെസ്. So there are couple of influencers more. I'll try to find more and I'll start posting about them as well. But there are influencers as well I've come across that terms. That is a good thing. Also I think when women in STEM കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ആകുമ്പം I think these things actually improve a lot, I feel. I hope. Of course, yes. Like you said, there's a even ഇത് കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് റീസെർച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ there's a lot of videos even on YouTube അല്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഓൾസോ. I would recommend everyone to watch it because it is your health and you need to start taking care. Like you said, there's a lot of initiative and there should be a lot of fund to be given to these areas, and people should really start raising concerns about these. And also what we can do is like ഇന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ you as a person, I would say കുറച്ചും കൂടെ സംസാരിക്കുക, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ തിങ്, ട്രൈ talking to people, seek help. Even നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാലും when they prescribe some medicines, like try asking help, or എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അത് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടില്ല, rather than falling into some trouble. I think it's best that you start doing that and educate people around you, even men. Like this shouldn't be just a topic among females. Of have course. these kind of topics with
male, your friends, and ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം ഇത് അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് where we can talk. So if people start talking, discussing, there can be more awareness that we can do from our end. And Yeah, I just wanted to say this because I was having this conversation about this topic with one of my friends, and then he asked me this question where ഇത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിമൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിൽ കുറവ് എന്നുള്ളത്. മേ ബി ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് വിമൻ ആർ നോട്ട് വില്ലിങ് ടു ആക്ച്വലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. വാട്ട് ഇഫ് women are not willing to participate in clinical trials? അതുകൊണ്ടാണെങ്കിലോ is there any data showing that women were actually denied എന്നുള്ള രീതിയിൽ? So when I talked to him, I didn't have an answer because I didn't actually think in that perspective, Appam I went back home, and then that's when I found this COVID ന്റെ സമയത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ നഴ്സസ് ആയാലും അവർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും they were actually willing to take part in clinical trials, പക്ഷേ they were actually denied to participate in this. I just wanted to say this because many of you might be thinking, have this question. So yeah, there is this, I think it's just one particular instance. There must be other instances as well, but this is a very good example, and then a very recent thing that happened as well. So I thought it's just good to put it out there, So yeah, like you said, I was talking to one of my friend about this, and he's a doctor in Bangalore. So when I was telling him, so he asked me, what did you discuss and everything. So most of the thing that I told him, he had no idea about. First thing is, he's basically more into Ayurvedic and stuff. Okay. They have different remedies and stuff. But what he has done, his education is MBBS ആണ് എടുത്തത്. അതിൽ also there was nothing mentioned about, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വുമൺ ഇങ്ങനെ ആണെന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് പോലും അവർ ഡിസ്കസ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാം ഭയങ്കര ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ആവുന്നതും. സോ അതും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണത്. I think എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് അതിനെപ്പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. ഇപ്പം എന്തായാലും obviously women in education, like STEM-ലായാലും കൂടുതലാവുന്നുണ്ട്. So I think the women who are already in the system should actually start questioning. Also men as well, because you guys are doctors, and then you're supposed to treat everyone equally, right? Irrespective of how complicated the situation is. That's why you are a doctor. So so yeah, I think everyone should be just asking questions and then trying to understand how everything is working. And it should be more mentioned, like like in the textbooks ആണെങ്കിലും men എന്നൊരു ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും വി ആർ ജസ്റ്റ് ജനറലൈസിങ് ദ ടോപ്പിക്സ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടെ മെന്നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദേ വിൽ ബി പീപ്പിൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാണ്ടിങ് ടു നോ മോർ ആൻഡ് വാണ്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് മോർ. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി another thing. So coming to that point, like if you could change one thing, what would it be, like in this medical scenario or what's currently happening? I think from my end, what I would do is I would start, talking about it more. That's something that I would do even if I'm coming across something like this. I think I will be more aware. Now that I'm more aware, I will take measures in such a way that people know about it, and even support. If I find something on Instagram or something, follow more pages like that, reach out to them and support them and stuff like that. Angane whatever I can do from my end, I'll be more concerned because ingane oru sambhallathu polum njan think polum cheyyatha oru concept aanu. So enne vecheduthokkum നോക്കുമ്പോഴും ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻഡൾജ് മോർ ഇൻ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. What do you think? I think other than what she's adding to that, ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ടീച്ചേഴ്സാണ്. സോ ദേ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ, മേ ബി ആസ്ക് സംബഡി ടു കം ആൻഡ് ഹാവ് എ ടോക്ക് ഓർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ഹാവ് സം അവയർനെസ് ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫീൽഡിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇഫ് ഐ ഗോ ഇൻ ടു ഫിലിം ഫീൽഡ് ഓർ ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദർ, ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി ഇൻക്ലൂഡ് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആൻഡ്
how actively people can of course ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലിം ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒബ്വിയസ്ലി ആൾക്കാർ ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുക. സോ നമ്മുടെ ഫീൽഡ്സ്, നമ്മുടെ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ സോഷ്യൽ സർക്കിൾസ് ബട്ട് ഇൻ യുവർ വർക്ക് സർക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലായിടത്തും ഒരു actively you have to because there are when people talk about like why like you just like try to live your life എന്ന് പറയുമ്പോഴും we have to actively talk about these things. And as much as it irritates, like when somebody like come and ask you like stupid questions about this and try to just argue with you, I think it's important to have that conversation around anywhere. Like I don't think there is a particular place you should just have that talk and ബാക്കി സമയത്ത് ഇതിനെ പറ്റി സ്ഥലത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടത്. Especially film industry എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും it influences how a society thinks. So I think it can shape a generation as well. So having these kind of topics in like films is very important also, I feel. I also feel like people who are actually ruling അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അതിന് ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായാലും I think they should also be willing to put more fund and their energy into this, because it's very important. We are also human. We should also need the same. We have the equal rights. We should be. It's only fair. I think it's not. We are not asking for too much. Just to be treated for our diseases. I hope we are not asking too much. This is not. We can ask for too much also. Asking too much like time. Yeah, but then this is like very basic requirement to adum ee oru age ille, because you were saying I was saying that this is not another you would be thinking this is another feminism kind of a topic or something like that. This is something which is very very important, because how you raise your daughters tomorrow or how someone at your home is feeling എന്താ പറയുക, it starts from your house. അത്രത്തോളം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ഈവൻ ചെക്കിങ് ഹൗ യുവർ മദർ ഇസ് ഫീലിംഗ് ഓർ യുവർ വൈഫ് ഇസ് ഫീലിംഗ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് പോകുന്ന വെറും ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണിത്. പക്ഷെ ഇത് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന രീതിയിലും കൂടി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ it's a huge impact that's going to be definitely innോ നാളെയും ഇതിന് ചേഞ്ചസ് വരാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ മൂമെന്റ്സ് നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി എന്താ പറയുക, it's very important. Historically, if you talk about things then only changes happen, right? എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ because you talked about what was suppressing you, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്രോത്തിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. Like we are not able to focus on our career essentially, കാരണം വെച്ചാൽ PCOD ഒക്കെ ആകുമ്പം ബ്രെയിൻ ഫോഗ് you have mood swings, so it's very difficult for you to focus on your career or to build a life that you want to have when you lack all these stuff. So I think it's a very important topic to actually talk about, and we know we are not medical experts, but we just wanted to bring this awareness to people. We just wanted this platform, our platform, to be a space where we could talk about such stuff, so and also at least നമുക്ക് we know this is happening, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ research ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി we have facilities, but there are so many women behind അല്ലെങ്കിൽ who can't afford these things and who still doesn't know a lot of things, so അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇതും അവരെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട വേറൊരു വേ ആണ്. സോ like adana, if you talk about it more, it reaches to people who actually doesn't have a voice. Inclusivity also even even transgender na avare completely avoid ചെയ്തിട്ടാണ്. We have not talked about it because we actually just focused on women. പക്ഷേ there are lot of like trans women ആയാലും അല്ലെ trans gender ആയാലും they are completely ignored. അപ്പോൾ അവരെയും കൂടെ കുറച്ചും കൂടി include ചെയ്യാം, because they are also humans. അങ്ങനെ
Yeah. I think this is a good point to end this episode. Yeah. I feel I really hope you liked this content. If you have any other questions, you can comment, and then if we have the time, we will try to reply to Yeah. all of you. Yes, because we would love to have conversations like these with anyone, essentially, because we just want to spread awareness. And if you have your thoughts, and if you think it's contradicting to this, we would love to hear. Yeah. Because agree to disagree is what we are here here for. So And we want to talk. respectfully agree to Yeah, disagree. and we want to talk more about such topics. So if you guys have any suggestions, yeah. yeah, just let please us know. do and- drop a comment, or you can even DM us. Okay. Yeah, we are more looking into talking DM subjects. to our Instagram, Like the official Avida promotion. page. Yes, of course. Yeah. podcast everywhere. Everywhere. Yeah. So Okay, I think- I think this is Yeah. a good place to stop, right? Okay, So, bye. like, share, and comment. Subscribe. Like, share, and subscribe. Bell അടിക്കോ